En toda historia marcada por el amor y el dolor, siempre existe un punto de quiebre que parece definitivo. En el caso de Lucía Martínez, una joven española de 27 años, ese punto llegó una noche lluviosa de otoño, cuando tomó la decisión que había evitado durante meses. Bloquear a Diego, el hombre con el que había compartido 3 años intensos de su vida. Lo bloqueó de WhatsApp, Instagram, Facebook, correo, incluso del viejo número que ella no usaba. En ese momento, creo que estaba cerrando una puerta para siempre. Pero lo que Lucía no sabía era que esa acción sería el primer paso hacia un mensaje que no solo cambiaría su perspectiva, sino su destino entero. Este documental reconstruye los eventos que la llevaron a tomar esa decisión, y los que la sorprendieron después. Lucía había conocido a Diego Ramírez, un arquitecto madrileño un par de años mayor que ella, en una conferencia de diseño urbano. Desde el primer momento, él parecía irradiar una energía difícil de ignorar. Seguridad, pasión por su trabajo y una sonrisa que parecía romper el hielo sin esfuerzo. Durante meses, su conexión creció casi de forma natural, como si ambos hubieran estado esperando ese encuentro desde siempre. Pero con el tiempo, surgieron gritas que nadie supo ver al principio. Diferencias en la visión de futuro, discusiones intensas y silencios cada vez más prolongados terminaron minando aquello que alguna vez fue perfecto. El amor seguía ahí fuerte, profundo pero herido. Lucía sentía que se estaba apagando emocionalmente, y por eso decidió cortar todo. Aun cuando una parte de ella sabía que estaba dejando atrás algo que no se repetía fácilmente. El día que lo bloqueó, Lucía estaba agotada física y emocionalmente. Había pasado semanas reviviendo discusiones, repasando mensajes antiguos y preguntándose qué había hecho mal. Pero también comprendía una verdad silenciosa. Seguir conectada a Diego era seguir atada a un ciclo que no la dejaba avanzar. Y es lo mejor para los dos. Se repetía mientras deslizaba su dedo por la pantalla, eliminando cada rastro digital de él. No fue un acto impulsivo, sino un acto de supervivencia emocional. Esa noche loro como hacía tiempo no lo hacía. Pero por primera vez en meses durmió sin esperar un mensaje. Una llamada o una señal que la mantuviera enganchada a una esperanza rota. No imaginaba que esa aparente liberación era apenas el inicio de un giro inesperado. Mientras tanto, Diego vivía su propio huracán interno. Aunque para muchos era un profesional exitoso, disciplinado y calculador. En su vida personal siempre había sido todo lo contrario. Impulsivo, apasionado y profundamente emocional. Cuando notó que Lucía lo había bloqueado, una mezcla de rabia, dolor y culpa lo golpeó de lleno. No entendía cómo habían llegado tan lejos en la espiral del desgaste. Quiso buscarla, quiso llamarla desde otro número, quiso enviarla un correo. Pero por primera vez en años, decidió hacer algo distinto, guardar silencio. Ese silencio no era indiferencia, sino un reconocimiento de que la había lastimado más de lo que imaginaba, y que insistir solo abriría heridas más profundas. Intentó seguir con su vida, pero algo dentro de él sabía que la historia no había terminado. Durante semanas, Lucía trató de reconstruir su rutina. Volvió a enfocarse en su trabajo como diseñadora gráfica. Retomó el gimnasio. Salió con amigos y se obligó a llenar los espacios que antes estaban ocupados por Diego. Pero aunque su exterior parecía más fuerte, en su interior seguía viviendo una contradicción. Sabía que bloquearlo había sido lo correcto,
pero también sabía que lo seguía queriendo. No lo admisa en voz alta, ni siquiera a sí misma, pero cada noche se preguntaba dónde estaría él, si pensaba en ella, si lamentaba algo. Aun así, no desbloqueó nada. No quería retroceder ni caer de nuevo en aquello que la había desgastado tanto. Creo que su historia había terminado. Y por un tiempo así fue. Pero la vida, a veces, escribe con líneas invisibles. Y mientras ambos seguían caminos separados, un evento inesperado empezó a gestarse sin que ninguno de los dos lo supiera. Diego, frustrado por no poder comunicarse con Lucia, comenzó a escribir mensajes largos que nunca envió. Los guardaba en borradores, como si fueran cartas a una persona que ya no estaba. En esos textos, expresaba sentimientos que nunca había verbalizado, arrepentimientos que nunca reconoció y verdades que siempre caló. Entre esas palabras había algo que Lucia jamás imaginó escuchar. Una revelación que cambiaría la historia por completo. Pero ese mensaje estaba esperando el momento adecuado, un momento que aún no había llegado. Un mes después de haberlo bloqueado, Lucia decidió hacer un viaje corto a Valencia con dos amigas. Necesitaba desconectar, cambiar de ambiente, sentir que la vida seguía. Paseo por la playa, visitó el casco histórico, y ese permitió sonreír sin pensar en nada más. Pero al volver a Madrid, la sensación de vacío regresó, silenciosa pero constante. Ali, en la intimidad de su habitación, comenzó a preguntarse si realmente había cerrado la puerta de forma definitiva. O si simplemente estaba evitando enfrentar algo más profundo. Estuvo tentada a desbloquearlo, aunque solo fuera para ver si él había intentado comunicarse. Pero resistió. Si lo desbloqueó, vuelvo al mismo ciclo, pensó. Y no quería repetir la historia. Diego, por su parte, lidiaba con sus propias contradicciones. Intentó distraerse con trabajo, amigos y nuevos proyectos, pero nada lograba llenar el vacío que Lucia había dejado. Cada vez que pasaba por un lugar que habían visitado juntos, sentía una punzada de nostalgia. Cada vez que veía parejas compartiendo momentos simples, recordaba que eso era lo que él había tenido y dejado escapar. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había hecho. Escribir una carta física, una carta real, escrita a mano, donde plasmaría la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Esa carta contenía la historia completa, y la razón por la cual su relación había sufrido tanto. Pero para enviarla, necesitaba un detalle crucial, el valor. Sin embargo, antes de que Diego enviara esa carta, ocurrió algo que cambiaría la dinámica de los dos. Un día, mientras Lucia estaba organizando archivos antiguos en su ordenador, encontró una carpeta que había olvidado. Viaje a Granada. Era un conjunto de fotos y videos de un viaje que habían hecho juntos 2 años antes. Al abrirlos, una mezcla de alegría y dolor la invadió. Las risas, las miradas, los momentos espontáneos todo parecía tan vivo, tan reciente. Esa noche lloró, pero no con tristeza, sino con una profunda sensación de pérdida. Aun así, tomó una decisión sorprendente. No desbloquearlo, pero sí permitir que esos recuerdos dejaran de doler. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar dentro de ella. Empezó a caminar por la ciudad sin prisa, a observar detalles que antes ignoraba. Redescubrió pasatiempos que había abandonado, como la fotografía. Incluso comenzó a asistir a sesiones de terapia para entender por qué la relación la había afectado tanto. La terapeuta le hizo una pregunta clave. ¿Bloqueaste Diego para protegerlo,
o para castigarlo. Ese pregunta la persiguió durante días. ¿Había actuado desde el miedo o desde el enojo? ¿O había sido una mezcla de ambos? Mientras más reflexionaba, más comprendía que la historia no estaba tan cerrada como ella pretendía. Mientras Lucia avanzaba en su proceso de introspección, Diego también estaba enfrentando sus propios fantasmas. Ese mes había sido especialmente revelador para él, porque comenzó a entender que muchas de las decisiones impulsivas que tomó en la relación no fueron por falta de amor, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a repetir errores del pasado. Su familia nunca fue un lugar estable emocionalmente. Y aunque siempre intentó ocultarlo, esas heridas no resueltas afectaron profundamente su manera de relacionarse con Lucia. Comprender esto no curó el dolor de inmediato, pero le dio una perspectiva nueva. Una tarde, mientras observaba la carta que había escrito y no enviaba, se dio cuenta de que necesitaba actuar. No podía obligarla a volver, no podía pedirle que olvidara todo, pero sí podía ser honesto. Por primera vez en mucho tiempo, decidió asumir la responsabilidad completa de lo que había causado. Lucia, por su parte, siguió asistiendo a terapia y, poco a poco, comenzó a ver patrones en su historia con Diego que antes pasaban desapercibidos. Ella siempre había sido la mediadora, la que calmaba los conflictos, la que intentaba equilibrar la relación. Pero en ese preciso también había olvidado escucharse a sí misma. Había tolerado silencios, distancias y discusiones que la desgastaron más de lo que reconocía. No era que Diego no la quisiera, era que ambos estaban emocionalmente desalinidos. Aun así, Lucia comenzó a notar algo curioso. Su dolor ya no era tan intenso. No sentía ese nudo constante en el pecho, en esa ansiedad que la acompañó tanto tiempo. Era como si, poco a poco, algo dentro de ella se estuviera acomodando. No obstante, también comenzó a sentir un tipo distinto de inquietud. Una especie de premonición de que algo estaba por ocurrir. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en su terrazo, Lucia recibió un mensaje inesperado. No de Diego, porque seguía bloqueado, sino de Clara, la hermana menor de él. Clara y Lucia siempre habían tenido buena relación. Y aunque no hablaban con frecuencia desde la ruptura, nunca hubo resentimientos. El mensaje decía simplemente: Hola Lucia, ¿podemos hablar? Y es importante. Al leerlo, el corazón de Lucia latió más rápido. Dudó durante varios minutos antes de responder, pero finalmente aceptó. Quedaron en verse en una cafetería cercana. Ese encuentro sería el que abriría la puerta hacia la verdad que ella lavaba meses sin imaginar. Una verdad que Diego no había tenido el valor de decirlo antes, y que Clara ya no podía seguir guardando. Cuando se encontraron, Clara tenía un gesto serio, muy distinto al que Lucia recordaba. Tras unos minutos de conversación trivial, Clara fue directamente al punto. Lucia, Diego no está bien, dijo. La frase cayó como un peso sobre la mesa. Clara explicó que en los últimos meses Diego había estado luchando con ansiedad severa y episodios de pánico, algo que nunca admitió mientras estaba con Lucia porque no quería parecer débil o cargarla con sus problemas. Más aún, confieso que la razón por la cual Diego se distanciaba, desaparecía de repente reaccionaba de forma impulsiva era precisamente su condición emocional no tratada. No te estoy diciendo esto para que vuelvas con él, aclaró Clara,
Sino porque él siempre dijo que tú eres la única persona con la que es esencia en paz y creo que mereces saber la verdad. Licia quedo paralizada. Muchos países comenzaron a encajar de golpe. Las reacciones inesperadas, los silencios prolongados, la forma en que Diego evitaba hablar de ciertos temas. Su mente regresó a momentos específicos en los que él había actuado de forma extraña. Y por primera vez comprendió que no eran simples discusiones de pareja, sino llamadas de auxilio silenciosas que él no supo interpretar. Sintió una mezcla de tristeza, impatience y confusión. Por un lado, le dolía saber todo aquello tan tarde. Por otro, comprendía que Diego también cargaba una cruz pesada. Aun así, no sabía que tenía que hacer con esa información. Clara continuó explicando que Diego llevaba semanas intentando escribir algo que quería que Licia leera, pero al estar bloqueado, no podía enviarlo. Fue entonces cuando Clara dijo las palabras que lo cambiarían todo. Licia él dijo una carta para ti. Licia quedó paralizada. Muchos países comenzaron a encajar de golpe. Las reacciones inesperadas, los silencios prolongados, la forma en que Diego evitaba hablar de ciertos temas. Su mente regresó a momentos específicos en los que él había actuado de forma extraña. Y por primera vez comprendió que no eran simples discusiones de pareja, sino llamadas de auxilio silenciosas que él no supo interpretar. Sintió una mezcla de tristeza, impatience y confusión. Por un lado, le dolía saber todo aquello tan tarde. Por otro, comprendía que Diego también cargaba una cruz pesada. Aun así, no sabía que tenía que hacer con esa información. Clara continuó explicando que Diego llevaba semanas intentando escribir algo que quería que Licia leera, pero al estar bloqueado, no podía enviarlo. Fue entonces cuando Clara dijo las palabras que lo cambiarían todo. Licia él dijo una carta para ti. La carta comenzaba con una sinceridad brutal. Licia, sé que soy el último al que quieres leer, pero necesito decir la verdad, incluso si no vuelves a contestarme nunca. Lo que siguió fue una confesión profunda sobre su lucha emocional, sus miedos y el impacto que eso tuvo en su relación. Diego admite que había sentido pánico a la idea de perderla, pero también pánico a no poder ofrecer la estabilidad que ella merecía. Contó episodios que había ocultado, momentos en los que estuvo al borde de un colapso emocional y fingió estar bien. También expresaba arrepentimiento por no haber sido sincero, por haberla lastimado sin querer y por haberse alejado cuando más necesitaba pedir ayuda. La parte final de la carta fue la más dura para Licia. No te escribo para recuperarte. Te escribo para que sepas que tu amor me sostuvo más de lo que imaginas. Cuando terminó de leerla, Licia estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza pura, sino de comprensión, de duelo, de alivio. Era como si finalmente estuviera viendo la imagen completa de lo que había vivido. Comprendió que no todo había sido su culpa en la de él, sino una combinación de heridas que ambos arrastraban sin saber cómo gestionarlas. Sin embargo, también entendió algo crucial. Diego había dado un paso enorme al ser honesto, un paso que merecía al menos ser reconocido. No obstante, había un obstáculo evidente, él seguía bloqueado. Licia quedó mirando el teléfono durante varios minutos, pensando si debía desbloquearlo o no. Sabía que hacerlo abriría una puerta emocional que quizás no estaba preparada para cruzar. Pero también sabía que ignorarlo sería injusto con la verdad recién descubierta. Esa noche casi no durmió. Dio vueltas en la cama,
repasando cada frase de la carta. A las tres de la madrugada, ese levanto y ese preparo ante. En ese silencio nocturno, tomo una decisión. No iba a desbloquearlo por impulso, en I por nostalgia, en I por pena. Lo haría por claridad, por cierre, o por un nuevo comienzo. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, tomo su móvil, abrió la lista de contactos bloqueados, y pulso sobre el nombre de Diego. Una ventana emergent apareció. ¿Deseas desbloquear este contacto? Lucia dudó apenas un segundo, y presionó sí. El mundo no cambió de inmediato. No sonó ninguna notificación. No apareció ningún mensaje. Pero él sintió algo dentro moverse. Como si una puerta que llevaba tiempo cerrada finalmente hubiera cedido. Lo que Lucia no sabía era que Diego llevaba días con el móvil en la mano, esperando algo imposible. Que ella, de alguna manera, lo desbloquease. No porque esperara volver, sino porque sentía que había dejado una verdad incompleta. Y esa misma tarde, mientras caminaba hacia su estudio de arquitectura, su móvil vibró. Vio la pantalla y, por un segundo, pensó que tenía que ser un error. El nombre de Lucia ya no aparecía bloqueado. Tragó saliva, sintió un pulso acelerado y se detuvo en seco. No sabía si debía escribirlo, esperar o dejarlo pasar. Pasaron unos minutos antes de que finalmente se armara de valor y escribiera un mensaje corto, simple, pero cargado de emociones. Gracias por leer mi carta. Cuando Lucia vio la notificación, su corazón se aceleró. Era apenas una frase, pero una frase que cerraba un ciclo emocional de meses. No respondió de inmediato. Se tomó unos minutos para respirar, releer pensa. Finalmente, escribió algo que salió desde la honestidad. Gracias por escribirla. Ese intercambio mínimo sencillo marcó el reinicio de un diálogo que antes estaba lleno de cargas. A partir de ahí, comenzaron a hablar de forma posada, medida, respetuosa. Ninguno presionó al otro. No hubo reproches, no hubo discusiones. Solo verdad. Compartieron como ese habían sentido después de la ruptura. Que habían descubierto sobre sí mismos, y que temores encargaban. Era una conversación adulta, distinta a cualquiera que hubieran tenido antes. Por primera vez, hablaban desde la vulnerabilidad verdadera, y no desde la defensiva. Con el paso de los días, la comunicación entre ellos se volvió más frecuente. No hablaban como pareja, sino como dos personas que habían compartido algo profundo y ahora intentaban entenderlo desde una perspectiva nueva. Diego le contó que estaba asistiendo a terapia desde hacía semanas y que por fin estaba enfrentando aquello que llevaba años escondiendo. Lucia lo agradeció por la sinceridad y también compartió que ella estaba haciendo lo mismo. La madurez con la que ambos se trataban sorprendió incluso a sus propios amigos. Había un respeto renovado, una calma que antes no existía, una comprensión que solo se obtiene después de haber tocado fondo. Aun así, ninguno mencionaba la posibilidad de volver. No querían apresurar un proceso que necesitaba tiempo, espacio y claridad. Un sábado por la tarde, Diego lo escribió. Si te parece bien, me gustaría verte para dar las gracias en persona. Lucia tardó unos minutos en responder, no porque dudara, sino porque quería asegurarse de que sus motivos fueran los correctos. Finalmente aceptó. Quedaron en un pequeño café en el centro de Madrid, un lugar que no tenía vínculos emocionales con su relación pasada. Cuando se encontraron, hubo un silencio inicial, pero no un silencio incómodo.
Era un silencio lleno de cosas que ninguno sabía cómo dejar, lleno de emociones contenidas. Diego parecía distinto, más tranquilo, más presente, menos tenso. Lucia también había cambiado. Se veía más segura, más firme, más en paz consigo misma. Fue un encuentro que, más que remover el pasado, abrió espacio para un presente más consciente. La conversación fluyó de manera sorprendente. Hablaron de su evolución personal, de lo que habían aprendido, de lo que lamentaban y de lo que agradecían del tiempo juntos. Diego, con voz suave, dijo una frase que Lucia nunca olvidaría. No quiero que volvamos al pasado, quiero que construyamos algo nuevo, incluso si algo es simplemente una amistad sana. Lucia sonrió, no porque esa fuera la respuesta que esperaba, sino porque entendía lo que significaba. Ambos habían madurado. Ambos habían sanado partes de sí mismos. Y ambos comprendían que el amor no siempre se manifiesta de la forma tradicional. A veces, amar también significa aceptar que el destino tiene otros ritmos, otros tiempos, otras formas de unir a las personas. Después de ese encuentro, comenzaron a verse ocasionalmente, sin expectativas, sin presión. Caminaban por parques, tomaban un café, compartían historias sobre su día a día. Cada interacción estaba llena de una calma nueva, como si finalmente hubieran encontrado un punto medio. Los momentos difíciles del pasado ya no eran heridas abiertas, sino cicatrices que contaban una historia. Sin embargo, en el fondo, ambos sentían algo que no terminaban de verbalizar. Que la conexión seguía ahí, latente viva. No era la misma de antes, no era impulsiva ni desbordante. Era un amor más sereno, más consciente, más adulto. Pero ninguno quería apresurarse. Ninguno quería repetir errores. El tiempo sería el juez. Fue durante una caminata al atardecer, semanas después, cuando algo finalmente cambió. Estaban hablando de planes futuros, de viajes, de proyectos, y en un momento de silencio, Diego la miró fijamente y dijo: Lucia, ¿alguna vez te has preguntado si todo esto nos ha pasado por algo? Ella no respondió de inmediato. Bajo la mirada, respiró hondo y luego dijo: Sí, muchas veces. Fue una confesión sin adornos, sin dramatismos. Ambos comprendieron que esa pregunta no era casual, sino la antesala de una verdad que habían evitado. Se quedaron en silencio unos segundos, pero un silencio diferente al de antes. Un silencio lleno de claridad. Diego tomó aire y dijo: Sigo sintiendo algo por ti. Algo que nunca así fue. Lucia se quedó quieta. Había esperado, temido y deseado escuchar esas palabras. No respondió de inmediato, porque quería elegir bien sus palabras. Finalmente dijo: Yo también siento algo, pero no quiero repetir la historia. No quiero volver a lo mismo. Él sintió, entendiendo perfectamente. Y entonces dijo algo que cambió la dirección de su conversación. No te estoy pidiendo que volvamos. Te estoy pidiendo que me permitas conocerte de nuevo. Esa frase hizo que el corazón de Lucia diera un vuelco. Era una propuesta distinta, sana madura. No se trataba de revivir el pasado, sino de permitir que algo nuevo floreciera. A partir de ese momento, comenzaron un proceso lento y cuidadoso de reconstrucción. No lo llamaron relación, y lo etiquetaron como algo formal. Simplemente comenzaron a conocerse desde cero. Sin cargas, sin heridas acumuladas, sin expectativas irreales. Descubrieron nuevas facetas del otro, nuevas formas de conectar, nuevas maneras de comunicarse. Y lo más importante,
Aprendiron a poner limites sanos. Avisas avanzaban, otras retrocedian. Avisas esse sension mas cerca, otras necesitaban espacio. Pero todo era genuino. Nada estaba forzado. Era una historia que se escribía día a día, con honestidad. Con el tiempo la relación, o lo que fuera que estaban construyendo, comenzó a tomar forma. No fue un regreso impulsivo, no fue un reencuentro dramático. Fue una evolución natural. Sin prisa. Sin presiones. Sin miedo. Cada día que pasaba, ambos se eligen desde un lugar más maduro. Desde un amor menos idealizado, y más consciente. Un amor que había sobrevivido al dolor, al silencio, a los bloqueos, a las cartas no enviadas, y que aún así seguía allí. Lucia comprendió que, a veces, las personas necesitan perderse para encontrar una versión mejor de sí mismas. Y Diego entendió que ser vulnerable no lo hacía débil, sino humano. Meses después, una noche mientras caminaban por Madrid, Diego tomó la mano de Lucia de forma natural. Ella no la soltó. Y en ese gesto sencillo, sin palabras, sin promesas exageradas, sin dramatismo, quedó claro que habían legado a un nuevo capítulo de sus vidas. No uno perfecto, no uno predestinado, pero sí uno construido con verdad, con paciencia y con la certeza de que el destino a veces separa, para después unir mejor. Todo comenzó el día en que Lucia decidió bloquearlo de todo. Y todo cambió el día en que recibió el mensaje que le transformó la vida. Fin.